Hi, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Ngân sẽ đưa các bạn đi xem hai cái điều rất là thú vị. Cái đầu tiên đó là cái hội chợ cherry tại thành phố Ngân, là nổi tiếng nhất Thụy Sĩ luôn. Sau đó thì nơi này có một cái khu mà có những cái trò chơi thể thao trên nước là thích. I can go inside, right? Yeah. It's nice. Wow. It's like super luxury. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nha. Đã chưa mọi người? So this one different, 15 and this 16. I can try. Yeah. Yeah. This is Wanda. This is this. This one. Yeah. Yeah. This is Grey Star. This. This is name Grey Star. Grey Star. And this is Vanda. Is Just it two different varieties, yeah. Yeah. And I see different flavor. Not that much. Not that much. Really? But I choose this one. You can also try Wanda if you want. I try that. I would like to have full moon this. Yeah. Yeah. Eight. Thanks. Ja. It's two. Yeah. Thanks. Thank you very much. Aber sind die riesen Unterschied, gell? Ja, das ist Grey Star. Đây là rượu cherry. Wow, xuất sắc chưa? Cherry pie is a wine. This one? Yeah. It's cherry wine, yeah. Cherry Like wine. champagne. And this one. This one is a cherry kiss. It's a juice. Juice. Cherry and apple juice mix. Yeah. And this one. This one is a liqueur with egg. Egg with the yellow egg and kirsch. Cái này cherry làm với trứng này các bạn nhìn đã không? Thích ha? Đó, cà phê màu. Wow, có rượu luôn. And this is for. This is for. Confit marmalade. Dạ mà mình. Đây là mứt các bạn, mứt cherry. What is that? What is that? Pasta. Cherry pasta. Cherry pasta. How much? $5.90. $5.90. I have enough money. Then I buy it. Đây là pasta cherry. 5 đồng là 125.000. 6 đồng là khoảng 100 cho 150 phải không các bạn? 150. This is for YouTube channel. It's okay, right? Yeah, thank you. I want to introduce all of you. This is my friend. She from Japan. She from North America. Yes, right. Right. Yeah, right. Chào các bạn, đây là những người bạn bên này của Ngân. Hôm nay sẽ rủ nhau đi mua cherry. Mình sẽ cái này. Black hair. Ngồi ở đây thì nó hơi nắng các bạn. Tí nữa mình đem các bạn đến đầu kia mình giới thiệu cái nơi chơi nha. Đến ở đây thì chơi cái gì tí nữa. Ăn xong cái kem này đã các bạn. Weather, so it's very humid and hot and very strong sun. Wow. I'm living in Ho Chi Minh. They have only two seasons. Rainy season and sunny season. Wow, okay. Really? So it's not winter, summer, autumn, no. So the temperature is very stable. So the temperature very stable and around under 30. Upper 30. Yeah. Nãy giờ đang kể cho các bạn nghe là nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh của mình là lúc nào cũng nóng trên 30 độ hết các bạn. Nên là ăn kem rất là tuyệt vời luôn. Ok các bạn, đây là cái tiệm kem lúc nãy mà mình đã đưa các bạn vào mua kem đúng không? Nó nằm ngay chỗ cái trung tâm thành phố Giúp nè. Và bây giờ là mình đưa các bạn đi đến
tìm hiểu về cái loại hình vui chơi này để các bạn có đến đây muốn đi chơi á thì đi nha. Ví dụ như ở đầu kia có một chiếc thuyền nhỏ, thì chiếc thuyền này có thể thuê để đi ra ngoài hồ bơi rồi phơi nắng nè. Cái kiểu nó thiết kế giống như vậy là bơi để phơi nắng nha các bạn. Thuyền này là đi được cho mấy người? 4 người đó. Bây giờ vô sẽ tìm hiểu giá. Đây để coi. Cái bè đá lô nè, bè đá lô cho 4 người nè các bạn. Full nè, personal nè. 1 giờ là 32 đồng. Là cái này nha các bạn. Cái này là 32 đồng. 32 đồng là tính coi, ra ngoài xem coi. 32 đồng cho cái bè đa lô đúng không? Cái bè đa lô 32 đồng thì mỗi người sẽ khoảng nhiêu? 8 đồng. Nếu mà 4 người đi 8 đồng rồi các bạn sẽ có 1 giờ đi ra nơi này đẹp lắm. Mình quay cho các bạn xem nè. Đi ra nơi này xong rồi mình sẽ bơi ngoài đó. What's his name? I don't know that. Pardon? This one. This one at the end. This one, what's name? These are called stand-up paddle boards. So You basically you have a paddle like this. Yeah. And you stand on that, and then you just like paddle it like that. Yeah. Then for the beginner like me, I cannot do that, right? You can. Just how much for renting? So the prices are over there. In the building over there, all the prices are there. But do you know around how much? I think it's about 25 for an hour. 25. I think it's 30 for an hour. Yeah. For one of these. Yeah. Yeah. But I'm not sure. And this one, this is the yak. The yak. So it's so that's a Sun Chaser 11. So it has capacity for 11 people. Yeah. It's the most expensive one in our arsenal, in our fleet. Yeah. Obviously because it takes like a lot of money to maintain and stuff. A lot of money for that. Yeah. I can go inside, right? Yeah. It's nice. Wow. Is it like super luxury? Yeah, I guess so. You guys, when we rent them out, we can give you speakers and stuff, and we'll give you drinks and stuff, and it's quite nice. But this one's for 11 people maximum. Yeah. But 11 people. Maximum. Yeah. Maximum. Yeah. And have the driver for that, or? No, you can drive it yourselves. Yeah. Because the motor is under 8 horsepower. Yeah. Hi. Oh, it's really nice. For this one. Informations and telephone number. Yeah. People in the world come here for travel. They can see that, right? Yeah, exactly. Yeah. So we've got the prices here. Yeah. So for the stand-up paddle boards, it's 30 francs on the weekend for an hour, and 25 francs on Monday to Friday. Yeah. And this is the Sun Chaser 11. So on the weekends, it's 220 francs for an hour. So it's more 30 francs. More. So this one is more expensive, which is this one right now. This Sun Chaser 11. It's a Sun Chaser. 11, yeah. 11. And so it's called 11 because it's maximum 11 people on it. And we also have more, but they're. But when have 11 right people, it's not. I think it's not expensive. Exactly. For example, so if you break it down, that's like 20 per person. Yeah. Oh, look, the view is so good, right? Yeah. So you can keep this if you like. Thank you. No problem. Then I can ask my friend. We can come here together if we can. Super. Yeah. Oh, sorry. Can I know your name? Will. I'm Kim. Thank you very much. Yeah. It's a really nice place for many water sport, huh? Yeah, it's good for water sports, but these ones don't have a powerful enough motor to do water sports off the back. Like you can't do water skiing and stuff, because otherwise, for that you need a bigger motor, and then you need a driving license on this. But because you don't need a driving license for this one, because it's under 8 horsepower. It's really good. So anyone can drive it basically. So good. Thank you. No problem. Is that okay? Bạn ấy dễ thương chưa? Bạn ấy giúp mình đi vào. Thank you very much. Are you here traveling, or do you live here? I live here, but I would like to make many videos for our city. I want to introduce you to
all people in the world. But sometimes I can speak English, sometimes I only speak Vietnamese. I'm from Vietnam. You're from Vietnam? Yeah. I used to live in Hanoi. Really? Yeah. How long you live in there? Not long, like 3 years, yeah. But I went to UNIS, United Nations International School in Hanoi. Very nice to know that. And what did you feel about Vietnam? Well, I used to live there when I was very young, so I don't really remember. So nice to know you. Yeah. Okay. So thank you very much. I No let problem. you come back your work. Yeah. Yeah. Have a nice day. Thank you. Thank you. Bye. Ồ, dễ thương quá. Gặp được một cái bạn trẻ. Bạn đã từng đi học 3 năm ở tại Việt Nam, ở tại Hà Nội. Yeah, dễ thương quá đi. Kia là chiếc Pedalos nha các bạn. Đó, đây là Pedalos mà hôm nay là chủ nhật thì nó sẽ là 38 đồng 1 giờ nha các bạn. Đó, chiếc đó xong bơi ra ngoài kia. Đó, ở ngoài đó là đi bơi. Hi guys. Xin chào. So, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này của Ngân. Bây giờ thì Ngân sẽ nói lời chào tạm biệt. Các bạn nhớ đăng ký, like và chia sẻ kênh cho Ngân nha. Và từ cái video này Ngân hy vọng là các bạn khi du lịch đến thành phố Súp thì cũng sẽ có nhiều thông tin cho cái trò chơi trên nước của mình.